Good morning, dear students, and this is Anurag Kumar, and today I am going to talk a poem in class 10, "Dust of Snow" by Robert Frost. So, first of all, I would like to tell you about Robert Frost that he is an American poet. Robert Frost is an American poet, and he has written many poems. If I talk some important poems of Robert Frost, that "Stopping by Woods on a Snowy Evening." And there is some important line in "Stopping by Woods on a Snowy Evening" that "and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." And if I talk some other important poems of Robert Frost like "The Road Not Taken," the important line is that "Two road diverge in a yellow wood, and sorry I cannot travel both." And the other important poem of Robert Frost, that is "Birches." The birches is a tree, and there is a very famous line in this poem that "the earth is the right place for love." And some other poem like "Mending Wall." There is a very famous line in "Mending Wall" that the poet talks that "good fences makes good neighbors." And if I talk the next poem, "After Apple Picking." So these are the very great poems of Robert Frost, and some other poems are also like "Dust of Snow" and "The Snow" and the "Fire and the Snow." And in the "Fire and the Snow" there is a poem, there is a line that "Someone say that the world will end in fire, and some say in ice, but I have tasted of desire." So this is all about the important poems of Robert Frost. And now I am going to talk the present poem, "Dust of Snow" by Robert Frost. So already I have told you that he is an American poet. Now "Dust of Snow." Dust of Snow मतलब होता है बर्फ के छोटे छोटे कण. So first of all I would like to tell you that in this poem Robert Frost was very sad. He was feeling very sad in a day that and he was under a tree that the tree was hemlock tree. And when he was under the hemlock tree, there comes a bit of snow upon his head, and he became very happy. So first I read the poem "Dust of Snow" by Robert Frost. "The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree." So this is the first stanza. The poet says that "the way a crow," जिस तरह से एक कौवे ने swooped down on me, हिला करके क्या किया, गिरा दिया. जिस तरह से एक कौवे ने हिला करके गिरा दिया, "the dust of snow," क्या गिरा है, "the dust of snow," बर्फ के छोटे छोटे कण. So here already I have told you that Robert Frost was under a tree that was a hemlock tree, and he was very sad. तो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा दुखी थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक कौवे ने हिला करके गिरा दिया "the dust of snow," बर्फ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराया, एक हेमलॉक ट्री से, एक जहरीले पेड़ से. So in this poem the poet is talking about crow and the hemlock tree. We know that the hemlock tree is a very bad tree. It is not good for us, and the crow is also not good for us. तो इसमें जो क्रो दिखाया गया है, कौवा और हेमलॉक ट्री, जहरीला जो पेड़ है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि किस तरह से जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं वो भी कभी कभी काम आती हैं. कि कभी किस तरह से बहुत ज़्यादा दुखी थे, कह रहे हैं कि जिस तरह से कौवे ने हिला करके गिरा दिया "the dust of snow," बर्फ के छोटे छोटे कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक जहरीले पेड़ से. "has given my heart a change of mood." इससे क्या हुआ, जब बर्फ के छोटे छोटे कण कभी के ऊपर गिरे तो उसने क्या हुआ, उसका माइंड चेंज हो गया. क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा निराश थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, उनका मूड चेंज हो गया. "has given my heart a change of mood," इससे उनका जो मूड था वो चेंज हो गया. मीन्स ही बिकेम वेरी फ्रेश. "and saved some part," और क्या किया, सेव मतलब बचा लिए, some part कुछ हिस्सा, कुछ भाग, ऑफ ए डे, एक दिन का कुछ हिस्सा बचा लिए. "I had rued," जो उन्होंने क्या किया था, काफ़ी दुख में बिताया था. तो इन्होंने क्या कहा कि
हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे मेरा हृदय चेंज हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, जो दिन मैंने काफ़ी दुख में बिताए थे, काफ़ी उदासी में बिताए थे, वो दुखी होने से मैंने क्या किया, बचा लिया। So in this poem there are only 2 stanzas. The poet Robert Frost is talking that he was very sad, he was very upset, but when he was under a hemlock tree there was a crow. It shook down its branches and there came a bit of snow upon the poet and his mind became changed. तो इस पोएम का अगर हम मोरल लेसन देखें तो मोरल लेसन क्या है? मोरल लेसन ये है कि दैट वी शुड ऑलवेज लव टू ईच अदर, वी शुड ऑलवेज प्रेज द ब्यूटीज ऑफ नेचर। हमें हमेशा प्रकृति की चीज़ों से प्रेम करना चाहिए, वे चाहे बुरी हो या चाहे अच्छी हो, क्योंकि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं प्रकृति में ये हमेशा हमको खुशियाँ देती हैं। यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो के बारे में बताया गया है। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।